స్టూడెంట్స్ మనం చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి మ్యాటర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. లాస్ట్ వీడియోలో మన ఛానల్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ అలాగే కెమిస్ట్రీ ఇంట్రడక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా ఈ వీడియోని చూడకపోతే కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను, అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు మన ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మ్యాటర్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మ్యాటర్? ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ occupies some space is called matter. Matter can is neither be created or destroyed, but it can change its forms. Classifications of matter. Classification of matter. Two types of divided. First వచ్చేసి physical classification and chemical classification ఫిజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో వచ్చేసి మనకు సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్. సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్. సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్. కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్లో వచ్చేసి మిక్చర్స్, and pure substance mixtures are there are two types. Mixture లో వచ్చేసి there are two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous and heterogeneous. Pure substance వచ్చేసి element and component. There are ఆర్గానిక్ అండ్ ఎలిమెంట్ లో వచ్చేసి ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్. క్లాసిఫికేషన్స్. మ్యాటర్. ఎనీథింగ్ హ్యాస్ మాస్ అండ్ occupies some space is called matter. There are classifications of matter లో two types, physical classification and chemical classification. ఫిజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో వచ్చేసి సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్. సాలిడ్ మీన్స్ ఏంటి, లిక్విడ్ ఏంటి, గ్యాసెస్ ఏంటి. కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో వచ్చేసి మిక్చర్స్ అండ్ ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్. ఏదైతే టూ ఆర్ మోర్ ప్రిపరేషన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి షుగర్స్, వాటర్, దట్ ఈస్ కాల్స్ మిక్చర్. హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆర్ టూ టైప్స్, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means
have the same or similar kinds or nature, that is called homogeneous. Heterogeneous means difference, similar kind of nature, heterogeneous element and component. And there are elements organic and component వచ్చేసి inorganic. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాలిడ్ అండ్ సాలిడ్, సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సాలిడ్స్, ఏ సబ్స్టాన్స్, ఒక సబ్స్టాన్స్ తీసుకొని ఏ సబ్స్టాన్స్ which is free to flow, which is free, which is free to flow and determine shape, determine shape are called solids, are called solids. A substance which is free to flow, determine shape are called solids. Example, NaCl, NaCl and iron, Fe and copper and dry ice. సాలిడ్స్ ఏంటివి అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl, ఐరన్, కాపర్ అంటే డ్రై ఐస్ ట్యూబ్స్ కానీ మనం తీసుకోవచ్చు సాలిడ్స్. NaCl మీన్స్ సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్. Fe means iron, Cu copper, డ్రై ఐస్ ట్యూబ్స్. నెక్స్ట్ సాలిడ్ తర్వాత లిక్విడ్. లిక్విడ్ మీన్స్ ఏ సబ్స్టాన్స్ is free to flow and has defined volume and does not have defined shape are called liquids. ఇక్కడ ఏముందంటే సాలిడ్స్ లో వచ్చేసి ఫ్రీ టు ఫ్లో అంటే ఏదైతే మనము తీసుకున్నామో NaCl కానీ ఐరన్ కానీ కాపర్ డ్రై స్ట్రిప్స్ తీసుకున్నామో ఫ్రీ టు ఫ్లో అవుతుంది. లిక్విడ్ మీన్స్ ఏముంది, డస్ నాట్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ షేప్ ఆర్ కాల్డ్ లిక్విడ్స్. ఏ సబ్స్టాన్స్ which is free to flow and has defined volume, does not have defined volume, does not have defined shape are called liquids, does not have defined shape are called liquids. Free to flow determine shape are called solids. Example, NaCl, iron, copper and dry ice. Sodium chloride, iron, copper. Okay na? Liquids, a substance which is free to flow has defined volume and it does not have defined shape are called liquids. Example, for example, H2O, mercury, H2O and mercury and ethanol, H2O water, mercury, ethanol, C2H5OH, ethanol, methanol, whatever it may be. Okay, liquid example వచ్చేసి H2O and mercury and ethanol. Next, gases. What is mean by gases?
A states of matter containing particles that have neither definite volume nor definite shape are known as gases. A states of matter containing particles that have neither definite volume or definite shape, containing particles that have definite volume or the definite shape is known as gaseous. Volume or definite shape is known as gases. A states of matter containing particles that have definite volume or definite shape is known as gases. Example: H2, O2, Cl2, hydrogen and oxygen chloride. Solid liquid gases. Solid forward and backward reactions, solid and liquid gases. Freezing point to liquid, solid melting to liquid, liquid to boiling gases. Melting, solid to liquid, liquid to gas. సాలిడ్ నుండి లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, లిక్విడ్ టు గ్యాసెస్. సాలిడ్ హీట్ చేసేది మెల్టింగ్, లిక్విడ్ టు గ్యాసెస్ ఇన్ బాయిలింగ్. That meaning freezing point, that freezing and condensation. That solid to gas sublimation, solid to gas sublimation, solid to gas solidification. Solid to liquid, liquid to gas. Solid to liquid melting point, liquid to gas boiling point. It is the freezing, melting point the freezing point, and the gas is the condensation. It is two solid to gases solidification, solid to gas sublimations. It is rounds the solid, liquid and gases. సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, లిక్విడ్ టు గ్యాసెస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండు జరిగేటప్పుడు మనకి సాలిడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ సాలిడ్ టు గ్యాస్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్లో సబ్లిమేషన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్లో సాలిడిఫికేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఆటమ్స్ and molecules and valency and mass number. అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో వచ్చేసి ఆటమ్ మెయిన్గా వచ్చేసి ఆటమ్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ, మాస్ నంబర్. ఇవి మన 4కి మనము తెలుసుకోవాలి. ఆటమ్ అంటే ఏంటి, మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి, వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి, మాస్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి. ఈ 4 తెలుసుకుంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మనం ఏదైనా కూడా ఒక ఆటమ్ అంటే ఏంటి అనేసి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.